Hello all of you. Welcome back to our channel GG Soft Skills Academy. I am Soft Skills trainer Vijay. ముందు వీడియో చూసుకున్నట్లయితే మన డైలీ యాక్టివిటీస్ ఎలా చెప్పాలి, గ్రామటికల్గా మిస్టేక్స్ లేకుండా మన డైలీ యాక్టివిటీస్ని ఎలా ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలి, ఓకేనా, ఏ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి, ఏ వర్బ్ వాడాలి, ఓకేనా. సో ఇవన్నీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడని వాళ్ళు ఈ వీడియో చూస్తూ ఉంటే పైన ఐకార్ట్లో నేను ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తానండి. జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో. ఫుల్ క్లారిటీతో ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఇచ్చాను, ఓకేనా. ఈ క్లాస్ అర్థం అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఆ క్లాస్ చూసి తర్వాత ఈ క్లాస్ చూడండి, ఓకేనా. ఎటువంటి గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా ఓకే మీ డైలీ యాక్టివిటీస్ని మీరు ఎలా చెప్పాలో నేను అక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో చూడండి. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వీడియో, ఈ వీడియోలో మనం చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మై ఫ్రెండ్ డైలీ యాక్టివిటీస్. హౌ టు టెల్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్. మన ఫ్రెండ్స్ కానీ లేకపోతే మన తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ మన రిలేటివ్స్ కానీ, ఓకేనా, వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ ఎలా చెప్పాలి, ఓకేనా. సో ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో ఐ టోల్ యూ మన డైలీ యాక్టివిటీస్ ఐ. సో ద సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఐ, ఓకేనా. సో ఐ అనేది సింగులరా ప్లూరలా? ప్లూరల్. ఆబ్వియస్లీ ఐ ఈజ్ ద ప్లూరల్ ఎక్సెప్ట్ వన్ టాపిక్. ఆ టాపిక్ ఏంటో నేను గ్రామర్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ వీడియో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మై ఫ్రెండ్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్. నా ఫ్రెండ్ యొక్క డైలీ యాక్టివిటీ. దిస్ ఈజ్ అవర్ టాపిక్ టుడే. నౌ ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ సమ్ షార్ట్ ఆఫ్ క్లారిటీ. మై ఫ్రెండ్ మీన్స్ నా ఫ్రెండ్ డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటే నా ఫ్రెండ్ మీన్స్ నాకు ఐ మీన్ ఏదో ఆమె కావచ్చు, అతను కావచ్చు, ఎవరైనా సరే ఫ్రెండ్, ఓకేనా. సో వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ చెప్పాలి అంటే ఏం చేయాలి? ద స్ట్రక్చర్ని చూద్దాం. స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలో విల్ సీ దట్. ఓకే, దెన్ స్ట్రక్చర్ షుడ్ బి సబ్జెక్ట్ హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ, బికాస్ ఇవన్నీ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఈ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్లో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఉండొచ్చు. దెన్ ప్లస్ ఎస్ వర్బ్, ఓకేనా. సో ఎస్ వర్బ్ ప్లస్ కాంప్లిమెంట్. దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్, ఓకే. సో ఇందులో అన్నీ మీకు తెలిసినట్టే. ఓన్లీ వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు నో దాట్ ఎస్ వర్బ్. ఎస్ వర్బ్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ యాడ్ ఎస్ టు ఏ వర్బ్, ఒక వర్బ్కి ఎస్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎస్ వర్బ్, ఓకే. ఇంకేం లేదండి. అండ్ కొన్నిటికి ఈఎస్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్, ద వర్బ్ విచ్ ఈస్ ఎండ్స్ విత్ సిహెచ్ ఆర్ ఓ ఆర్ ఎక్స్. సో వీటితో ఎండ్ అయ్యే వర్బ్స్కి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఈఎస్. రిమైనింగ్ వాటన్నిటికి you just keep s, that's it, okay. Then so through following this structure you can tell your friends daily activities, okay. Let us see how can you make your friends daily activities. For example, the first one is he wakes up 5 o'clock. So 5 o'clock in the morning. And the second statement is he tumbles for some time, okay. So tumble, okay, tumble ki s kalipite tumbles అయింది. బట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ tumbles? కొత్తగా ఈ వీడియో కొత్తగా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, సో tumbles మీన్స్ బొర్లటం. బొర్లటాన్ని మనం టంబుల్ అని అంటాం, ఓకే. సో ఆ టంబుల్ అనే వర్డ్కి, ఆ టంబుల్ అనే వర్బ్కి ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, హీ gets up 5:15 a.m. 5:15 a.m. See, get up here, wake up.
కొత్తగా చూసే వాళ్ళకి ఈ రెండింటికి కన్ఫ్యూజన్. బట్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ద ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వీడియో. సో వెళ్ళి నేను తెలుసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు యూ కెన్ గో అండ్ వాచ్ దట్ వీడియో. అండ్ దిస్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ఐ సెడ్ బిఫోర్ వీడియోలో నేను చాలా ఒకాబులరీ చెప్పాను. వర్బ్స్, మనం డైలీ వాడే పనులు, మనం డైలీ చేసే పనులను ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము అన్నది ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ వీడియో ప్యూర్లీ అబౌట్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్కి. ఓకేనా, ఐ అంటే ప్లూరల్ కాబట్టి ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్కి మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. బట్ వాటినే ఇప్పుడు సింగులర్ సబ్జెక్ట్లకి, ఆ వొకాబులరీని సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్లోకి తీసుకుంటే ప్లూరల్కి అయితే టేక్ వాడదాం, సింగులర్కి అయితే టేక్స్ వాడదాం. ప్లూరల్కి అయితే కంప్లీట్ వాడతాం, సింగులర్కి అయితే కంప్లీట్స్ వాడదాం. అండ్ ప్రిపేర్స్, ఓకే, రిటర్న్స్, ఓకే, రైట్స్, స్టడీస్, ఓకే, అండ్ చిట్చాట్స్, ఓకే, అండ్ goes, comes, okay, then eats, takes, okay. సో ఇదే విధంగా ప్రతి వర్బ్కి, ఐ మీన్ ప్రతి వర్బ్ V1కి, మెయిన్ వర్బ్కి, ప్రజెంట్ వర్బ్ ఏదైనా సరే వాటికి ఎస్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ బికమ్ ఎస్ వర్బ్. మోరోవర్ మనం వాడాల్సిన వర్బ్ కూడా ఎస్ వర్బ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ టు టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్. మీ ఫ్రెండ్స్ డైలీ యాక్టివిటీస్ మీరు చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో అనుకుంటే మీరు ఈ టాపిక్ని ఫాలో అవ్వండి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్, నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పకుండానే ట్రాన్స్లేషన్స్లో, ఐ మీన్ గ్రామర్లో ఒక టాపిక్ నేర్పించేసాను. దట్ ఈస్ సింపుల్ ప్రజెంట్, which is the most important topic in the translation. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇప్పటి వరకు మీకు నేను కవర్ చేసిన ప్రీవియస్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియోలో కవర్ చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే సింపుల్ ప్రజెంట్. ఓకేనా, సింపుల్ ప్రజెంట్లో సింగులర్కి ఒక విధంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది, ప్లూరల్కి ఒక విధంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది. ప్లూరల్ వీడియో ప్రీవియస్ వీడియో అండ్ సింగులర్ వీడియో, దిస్ ఈజ్ ద వీడియో. ఓకే, సో ద యూసెస్ ఆఫ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఈజ్, so if you want to use if you want to tell universal truths, if you want to tell your daily activities, if you want to tell your repeated actions, if you want to tell habitual actions, వీటన్నిటికీ మనం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ని పర్టికులర్గా వాడాల్సి వస్తుంది. సో హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్కి, రిపీటెడ్ యాక్షన్స్కి, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్కి అండ్ డైలీ యాక్టివిటీస్కి. డైలీ యాక్టివిటీస్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. ద మీనింగ్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ ట్రూత్స్ ఈజ్, మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా యూనివర్స్లో కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సన్ ఎక్కడ ఉదయిస్తాడండి? ఈస్ట్లో. ఎక్కడ అస్తమిస్తాడు? వెస్ట్లో. నో వన్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ ద రైజెస్ అండ్ హిస్ సెట్స్. ఓకేనా, అతను ఎవరిని అక్కడ రైస్ చేయమని చెప్పలేదు, ఎవరు ఇక్కడ సెట్ అవ్వమని చెప్పలేదు. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకేనా, అది జరుగుతూ ఉంది అంతే. ఓకే, ఎవరూ చేయట్లేదు అది. ఓకే, దెర్ ఈజ్ నో ఎనీబడీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, రైట్? సో దాన్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే సన్ రైజెస్ మీన్స్ రైజ్కి ఎస్ వర్బ్ రైజెస్. ఓకేనా, సెట్కి ఎస్ వర్బ్ సెట్స్. ఓకేనా, సన్ రైజెస్, సన్ సెట్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వీడియో of how to tell your friends daily activities and the before video how to tell your daily activities. So మొత్తం రెండు కలిపితే the simple present tense. ఓకేనా, సో నా వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళు, నన్ను ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కంపల్సరీ యూ జస్ట్ కామెంట్ మై వీడియోస్ ఫర్ మై వీడియోస్. అండ్ సో ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియోస్ టు యువర్ నియర్ అండ్ డియర్ అండ్ మేక్ దెమ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. Thank you for watching my video. Have a nice day, guys.